Wadau mmekuwa mkiuliza kama the 2 kWh battery inaweza get kupower the washing machine and for how long. So today over here we have this Roche 8 kg front load washing machine and we'll be putting it to test for one of our clients' house. So we are all set hapa kwa detergent. Tuanze kuweka nguo zetu. Now from there, na set settings zetu pale. At the moment ina spin. Masaa yetu ndio hiyo hapo. Unasikia pia sauti. Pale kuna kitu in motion and also in process. So guys, as you can see, wash isha. We'll be getting our clothes and all this imekuwa powered na the 2 kWh battery courtesy of Vestwoods by Higher Energy during the anniversary sale. And as you can see, hapa kwa charge ilikuwa full and you can see hakuna hata bar moja imeanguka. So the 2 kW tumekuja kuona that imepita mtihani to power the washing machine. Nguo zetu ndio hizo. So you just need only like 30 minutes of air, then itakuwa good to go. Ndio hizo.